bowling once again was extremely disappointed. I mean, after scoring 3, I mean, how many times can you lose a game? We had enough runs on the board. Unfortunate that the rain had to intervene, but still we had the bowling attack to defend it. But from the first 10 overs, all we said was to try and minimize the damage, because after the ball gets older, it's not easy to score on that particular wicket. But the first 10 overs, we gave away a lot of runs, and also the rain intervened, and the last 10 overs, we didn't bowl that well. But yeah, they batted well. They also batted well, but yeah, bowling was disappointing. Like has done exceptionally well for you in the opportunities that he's got in South Africa. What prompted you to play as the commander of him, someone who's first class average of 34? Yeah, the selectors were of the view that we had Dushmantha Chamira who was quick, and Lasith Malinga who swings it a little bit, and we needed someone who can swing the ball a little bit up front. That's why they opted to go for Asitha, but he also didn't bowl well. So it was the selector's call? Well, we all decided, but it was like we were all of the view that we should go for some variety rather than well, Lahir Kumar and Dushmantha Chamira are quite similar bowlers. We know that we have a very bad record of defending scores in the recent past, and what prompted you to bat first and set up the target, knowing that the rain might also come in? We actually didn't know that the rain might come in, but the wicket was extremely dry. This morning it was the last wicket. So we all thought that it's going to turn more and more once the day goes on. So that's why we saw in the last game also that the ball started turning after the first 20 overs in the second half especially. So I thought if we bat well and if we bat first and bat well, we have the spinners to defend it. So yeah, unfortunate. Again we got the runs. The batters are doing a really good job. Once Dick Vella batted really well, got a brilliant 100, and also Dhanushka Gunathilaka set us a really good platform. But unfortunately, the bowlers were not up the mark again. We only scored 92 runs off the last 15 overs. Do you think we were short by about 30 runs? Yeah, we could have got about 330, 340, but the wicket slowed up a little bit in the last 10 to 15 overs, and we tried to go for shots slightly too early, and we kept losing wickets, so that we had to consolidate in the middle and try and get a partnership to get us to 300 at least. What prompted you to move on the order? No, it was just me and Upul were going to go, but we thought left hand, right hand might work because the wicket was stopping a little bit, and then the off spinner was bowling pretty well. So we thought we'll stick to left hand, right hand, because the two left-handers were batting up there. Why not Kusal? No, I thought I can go for some big hits, take on the off spinner maybe, but it didn't happen to be the case. Zimbabwe මේ තරංගාවලිය දැන් සම වෙලා තියෙන අන්තිම තරඟට යනකොට ඉතින් ලොකු පීඩනයක් මම දැන් අපේ පැත්තට තියෙනවා. ආයෙත් විදිහට මට තියෙනවා. ඔබගේ වගේ ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා අපි හැමෝටම. මටත් නෑ මේකේ ලොකු පීඩනයක් තියෙනවා. මම දැන් අපි මේ තරඟවලදී හොඳට ප්‍රතිකරණයේ යෙදিলা තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් තිබියදී පන්දු යැවීම හොඳට පන්දු යැවෙන්නේ නැහැ. මේ තරඟයේදී ගිය පළවෙනි තරඟයේදී පළවෙනි තරඟයේදී ඉතින් මම හිතන්නේ අපි එක්ක පන්දු රැකීම හොඳ නැහැ, එක්ක ප්‍රතිකරණයේ යෙදුණා හොඳට යෙදුන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. මොකද අපි සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමත් එක්ක මේක වඩා හොඳට ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. අපි 300ක් ගහලා මේක අපි පරදිනවා නම් කියන්නේ
පිළිගොඩු පාඩුවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ 2019ට මම නායකයා විදියට අනේක නැති මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ගෙන් හොඳට කෙරීගෙන යනවා. නමුත් අපි පන්දු රැකීමෙන් සමහර අවස්ථාවලදී උතර කරනවා, සමහර අවස්ථාවලදී කන්සිස්ටන්සි එක නැහැ. ඒ වගේම පන්දු යැවීමෙන්ත් ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. මම දැන් නුවන් ප්‍රදීපුත් ඉන්ජර් වුණා, ස්වර්ණ රත්මලුත් ඉන්ජර් වුණා. නමුත් මේ ඉන්න ක්‍රීඩකයන්ගෙන් මේ තරඟ දිනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි අපේ ප්‍රශ්නේ. අපි මේ තරඟේ ජයග්‍රහණය කරෙන්නේ නැත්තේ අපේ පන්දු යැවීම හොඳට තිබුණ නැති හින්දා. ඉතින් මේකට ඉක්මනින් විසඳුමක් හොයාගන්න ඕනේ අපි. සිත් මාලින්ගත් ඉන්නවා ලංකාවේ හොඳම වේද පන්දු යනවා. එහෙම පන්දු වීම අංශයක් තමයි මේ කඩා වෙලසින් මාලින්ගගේ නැවත පැමිණීම ඒ තරම් සාර්ථක ඔච්චර නැති බව තමයි පේන්නේ. නායක පිරිස කොහොමද? මම හිතන්නේ මාලින්ගට විතරනේ මම හිතන්නේ අපි හැමෝම පන්දු යැවීම අංශයෙන් අපි හැමෝම මේ බ්ලේම් එක ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් විතරක් යන්නේ දෙක කරන්න හොඳ නැහැ. අදගත්තොත් හුඟක් අය බෝල් කරේ නැහැ අපට. ඒ වගේම අවාසනාවකට මේ කළුවර වුණ හින්දා අන්තිමේදී ලසිත් මාලින්ගෝ ගේන්නත් මට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ අම්පයර්ස්ලා. ඉතින් ඔහුගේ හොඳම පන්දු යවන්නේ අන්තිම අවස්ථාවවලදී. නමුත් කරුවල ඉක්මනට වැඩිච්ච හින්දා පළවෙනි ඕවර් දෙකේ ෆාස්ට් බෝල්ස් දාලා ඉවරනම් පස්සේ මට කිව්වා ෆාස්ට් බෝල්ස් දාන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මට ස්පින් එකකින් යන්න වුණා. ඊට පස්සේ නමුත් අවාසනාවකට ආයි හොඳට පන්දු යවගෙන තේරෙන්නේ ඔබට ලබා දෙන 100%ක් ඔබ කැමති කණ්ඩායමද? ඔව් අපි හැමෝම කතා කරලා තමයි මේ කණ්ඩායමට ක්‍රීඩකයන් කියන්නේ. ක්‍රීඩකයන් යවද්දී ඒ වර්ක් ලෝඩ් එක මැනේජ් කරන්නත් ඕනේ. මම හිතන්නේ පන්දු යැවීම අංශයේ හුඟක් මම හිතන්නේ අපිට ක්‍රිකට් සෑහෙන ඉස්සරහට තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන් වර්ක් ලෝඩ් එක මැනේජ් කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම අපි තරඟ ජයග්‍රහණය කරන්නත් ඕනේ. ඉතින් අපි මේ දෙකම බැලන්ස් එකේ යන්න ඕනේ. තරඟ පරදින්න බෑ වර්ක් ලෝඩ් එකකින් හින්දා. ඒගොල්ලන් රෙස් කරවන්නත් බෑ තරඟ දිනන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙක බැලන්ස් එකකින් යන්න ඕනේ අපි ඉස්සරහට. And it happened before also. We have the lights and we don't. We have to agree with the other part to use the light or not. Do you believe that if the facilities are there, that we should be using the lights? Well, I think that's something that the cricket board has to decide. I think they, from the very beginning, they decided that they are not going to use the lights. And but I'm asking whether would you say that given the opportunity, if the lights are available, you recommend that the lights be used? Yeah, in this instance, I think if we had the lights, the full quota of overs might have been bowled. So it could have gone either way. I mean, yes, if the facility is there, we would like to have it. But at the same time, it's up to the SLC to decide. Initially, players are not deciding on those aspects. Coming back to Oscar Fernando, seems that he's played only 5 list A matches. Can I ask you as to how much you had seen him before today's game? Yeah, I have seen him a bit. He was in the Australian squad as well, when we played the test matches there, and he was bowling pretty well, and he has a lot of potential. I mean, today it was his first game, and might have been some nerves. But going forward, he's a very good bowler. He can swing it both ways, and he has a bit of pace as well. I mean, you can't really judge a player from this game, from the very first game. මේ වගේ තරගයක සූදානම් වෙනකොට මේ අනතිරුව සියලු දේශගුණය කාලගුණය සියලු දේවල් අපි අවධානයට යොමු කරලා තමයි මේ වගේ ලොකු තරගයකට එන්නේ. නමුත් ඔබේ කතාවේදී ඔබ කලින් කිව්වා මේ අපි දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියලා. නමුත් මේ දේවල් දැන් ඊයේ ඉඳන්ම රැය ඉඳන්ම පාන්දරත් වර්ෂාව ටිකින් ටික මේ කියන්නේ මේ සිස්ටම් එකේ මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න කවුරුත් නැද්ද? ඒකත් ඔබේ මතද පැටලිලා තියෙන්නේ මේ කොතරම් මේ දේ වැරදිලා තියෙන්නේ. මේමයි සමහර අවස්ථාවලදී වයින්නවා කිව්වොත් වයින්නේ. සමහර අවස්ථාවලදී අපිට ටස් එක දාන්න යනකොට දේශගුණය කාලගුණය හොඳට තියෙනවා නම් අපිට සමහර අවස්ථාවලදී ඒ හැන්දෑවට වහින්න තියනවා කිව්වත් සමහර වෙලාවට ඒ හුලකට ගහගෙන යන්න පුළුවන් මේ ලොකු මොනකක් තියෙනවා මේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මැද්දෙන් යන. ඉතින් අපි තීරණයක් ගන්නකොට වර්ෂාව ඉද නැද්ද කියලා හිතාගෙන තීරණයක් ගන්න අමාරුයි. මොකද මේ දවස් ටිකේම පොට්ටක්වත් වැස්සේ දැනෙන්නේ නැතන ඊයේ වැස්ස පාන්දර වැස්ස නමුත් අද එනකොට හොඳට අවුව තිබුණා, හොඳට හැමදේම තිබුණා. ඉතින් අපි
හිතුවේ නෑ අනිත් එක තරඟයකට යනකොට කලින් කිව්වා වගේ වහී කියලා තීරණයක් ගන්න අමාරුයි. ඒක කිව්වත් හන්දෑවේ අපි 100%ක්ම දන්නේ නැහැ වහීද නැද්ද කියලා. ඉතින් අපිට වහීනවා කියන බලාපොරොත්තුවෙන් කාසේ වාසීට ගිහිල්ලා පිටිකරණේ යෙදෙන්නවත් පන්දු රැකීමට යෙදෙන්නවත් අමාරුයි. මොකද අපි 100%ක්ම දන්නේ නැහැ. මෙහෙ ලෝකේ ඕන තැනක සමහර තැන්වල විතරයි හරියටම කියන්නේ වෙලාවත් එක්ක. නමුත් මෙතන මේ දේශගුණයේ කාලගුණය කියන එක නිතරම වෙනස් වෙන හින්දා අපිට මොන මේ කවුරු අපිට කිව්වත් වහිනව නැද්ද කියලා අපිට ඒක තීරණය කරන්න අමාරුයි කාසි වාසියට යනකොට. Yeah, so when we win, we do a team song, which sort of motivates us. So yeah, a bit of And how satisfying is it, given the way, you guys have performed the last 2 games, to come back and score a series of satisfying? Yeah, very happy about that. We thought 300 was a gettable total on that wicket. The way we bowled last 10, 15 overs to restrict them, because at one stage they were looking at 340, 350 maybe, the way the openers started again. So credit to the bowlers and the fielders for pulling it back there. Angela's just said that if the lights are available, that he would prefer the lights being used to go to maximum forwards. What's your thoughts on it? Yeah, it's always a tough one. I mean, that goes down to the ICC. I mean, they make the rules on that. But yeah, I mean, it's always nice to get 100 overs of cricket in, or as many as we can get. But sometimes it's never possible. So I don't think we would have an issue with that. How do you rate Irvine's performance? Like before the rain, also he stayed there and elaborated the partnership with Sakanda, and after that also he anchored the innings. What's your thoughts on Irvine's now? Yeah, so it was under a bit of pressure coming into this game. He's been in good form, but just hadn't had a score in the last couple of games. He has been the anchor in our batting lineup for a long time. And we knew it just takes him to get past 20 for him to get us a score to actually win us a game, and he's done it a few times, and it just shows his potential and his experience to control the game like he did, which was good. Now that the series is all squared up, do you think the Sri Lankans are the ones who are with the most pressure going into the final game? Yeah, they probably didn't expect this, especially today after scoring 300. But we always believed in. I assume the pressure is more on them because they expected to beat us. But we won't take any pressure into the final because we'll take the confidence from this game and know that if we have to bat first, we can set a good score, and if we have to chase, we can chase down the score. So confidence is pretty high. Counting it up to this point, do you agree that Zimbabwe has performed more than what people expected? Yeah, I think so, because Sri Lanka is always a tough place to tour, and it's hard to get games off the Sri Lankans because they play so well at home. So yeah, I would say it is unexpected. They, like I say, Sri Lanka play very well at home, and very hard team to beat here. But credit to our guys for sticking with it. In a tough series. Obviously, Monday's game will decide the series. Is everyone fit and looking forward to it? Yeah, our only injury issue is still Colmba. He's just got a bit of a knee issue, but otherwise, I think everyone's fit and everyone wants to play. So even if there are a few niggles, I don't think that'll keep anyone off the park. If you win the series, would it be your highest achievement as captain of Zimbabwe? Yeah, definitely. Yeah, we've had a few good games and stuff, while I've been captain, but nothing like this, and a series win would obviously be excellent for us and myself. And to beat a top team like Sri Lanka in Sri Lanka will be huge for us.